omugwago omu yagamba ku Twitter poliisi enkwate bunatunze soda n'omubuza mu kikaaso bani abamuguzeeko nga yekyanoonya bankwate mukazi wange asigalawo n'emirimu mbuga ndi mukomera baawe yalirimu kati wetwogerera si mu mutima mubi naye baawe yalirimu nebuuzise nenga Katonda ng'oyanguye ebintu akakazi kano ng'okatuddiza mu layini mu bwangu mazima sikalowoozanga nakko omutwe gwange Mukama yebale abantu betutalowooleza bubi betutayinana mu birowoozo byaffe betutamanyi nakumanya nti batuliko n'omulaba ng'akutadde ku mutimbagano gwa nsi yo nayogera n'abaasoma bonna naye ng'ayolesa busiru ayogera without evidence nti nze ntunze soda Bujingo bannange nga natereera dda siri bubi. Pastor Bujingo takyava mu mawulire aganye abeera mu mawulire essaawa 4 avaayo akuba ono Pastor Bujingo yavaayo n'agaba soda kituufu Bannayuganda ku TikTok ne bamukilipinga ne bagamba yakoze eki yaguzizza endiga soda kyali kikyamu internet bweto weebeera nti abantu bateekawo moments ezikuba abantu ne bateekamu supu mu mboozi ebegenda mu maaso ne bateekamu busawundi ne bakyonoonera ddala exactly so mukyala Winnie Byanyima ng'avaayo ng'akola ki ng'alippira sagala kukiita kulipira yayisaawo endowooza ye kale n'agamba Bujingo akwatibwe ku bigambo byayogera so Bujingo n'avaayo n'akola kinazza omuliro kyolabyawo era nga tumanyi Bujingo ajja kukozesa language etera okudimiininga abantu oba okunyooma of course yataddewo embeera n'agamba akakazi kano leero namwe abantu b'omutimbagano abantu ba internet Pastor Bujingo musooke muleke asse omusajja musooke mumuwe space he needs to breathe omusajja mumuliko buli kaseera sifa bamuliko pastor yatava mu mawulire nedda kale nkitegeera akola nnyo asigale mu mawulire nedda okay yes eyo nayo point naye wetukozesa yo example ya soda ebintu bino twabijja mu context ekintu kya soda twasigira ddala ekifaananyi ekirala ennyo ate saagala kulimba abasinga ffenna tukkiriza nti soda oyo baamutunda ate nga bambi kirabika kati yamutunda bawuliriza enjiri eyo olunaku olwo teyatunda soda yagaba soda omanyi internet eno kifo kizibu nnyo nti omwana clippinga n'agatta eno n'akola ki n'afulumya product awunzikiriza pastor bamukolamuko bubi naye response ye lwaki ajja n'okunyooma nedda sigamba nti kunyooma omanyi kino ekintu gwatera okukitugamba bw'onyiganya embalabe evaamu omusaayi bamunyize Pastor Bujingo mumukubye left right and center kati naye omusaayi gwavaamu dda naye guno gususseeko I think eno teyandibadde na point of discussion kubanga kyetubadde tusuubira Pastor Bujingo kasita omulaga nti omuwadde attention ate n'omulabisa agenda kuddiza nze kubye mulabyeko muntu wampankuwe bw'omukuba ku left akuddiza ku right tasemba nakyo ozze bulungi nnyo tulabye Pastor Bujingo ng'akuba His Excellency President Bobi Wine left right and center kwegamba anyize embalabe webeera mbalabe balinawo omusaayi gula kagugenze kukola kikugwamu akubye His Excellency kuva dda tamuddamu amuteeka wansi mu bigambo bye akozesa ekigambo n'agamba nti olaba omuntu ng'akutadde ku mutimbagano ayolesa obusiru tumulaba nga week in week out akwata His Excellency amuteeka ku mutimbagano ngutegeera nandyagadde okulowooza nti Pastor Bujingo wotunulya namba za reachinga zisinga ezaani ezabyanyima are you sure okay weekly Pastor Bujingo akola lancha wakumpi buli kaseera era service nga 8 reachinga numbers nyingi yomu ku bantu gubasinga clipping ku TikTok naye nga TikTok zisinga za kuba ki His Excellency so tumulaba nga agamba omuntu abayisanga ki omusiru so naffe tumuyite bwe tutyo naye ng'okubanyo naye olaba kati tosobola kutandika ku discussinga Pastor Bujingo kuno si kunyooma temuntwala bubi naye bano bantu babiri banjawulo
Bujingo ne byanyima. Yes. So ntunira Pastor Bujingo, ntunira ne Winnie byanyima. Actually nze nali disappointed. Yali concerned citizen. No, ne baba concerned citizen emcha tumulabira eri waggulu okitegeera. Nga Pastor Bujingo gini wagambye audience ye ey'abantu abayivu. Tosobola kuvaayo notanka okoga ku kintu nga tokifunyeeko bukakafu okitegeera. So awo Winnie byanyima yakola mu ensobi. So otandika comparinga Pastor Bujingo ne Bobi Wine. Responses zaabwe zigenda kuba za njawulo kubanga abantu banjawulo. Exactly. Kubanga eyo kyekikula kye oyo omuntu ye takuwa budde bw'oba tomuzimba okitegeera. Then wabaawo noono omuntu agenda okugoba ekkapa, agobe emmese, agobe buli kimu. So tetusobola comparinga abantu abamu given the responses zibakola ki zibatuwa. Naye nga nze nakugamba omutonzi waffe yakola ki? Yasalawo. Sifa abasalawo. His Excellency yabagambye bana Uganda bajja kulya omuntu. Bajja kwekyawa tujja kubalya kangamuzanyi. We as hungry and angry people, we are threat because we are angry and we are hungry. And there's going to come a time when we have nothing to eat and we shall eat them. Yes. Kabadde muluzumuko. Abantu tebalina kyakulya. Tulina kyakulya. Tujja balya. His Excellency akugambye nti abantu enjala ebaluma banyiivu bajja kuvaawo lumu balye ababanyiiza abasibye enjala ababonyabonya. Message eyo yinza ogirabanga ey'omuzannyo nkimanyi bafferi abangi bagenda gitematema bakiteeke ku TikTok bakole ki tujjemu ka sound naye nga lwaki nkuteddemu ka video kano waliwo embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyaffe nga tulaba nti abavubuka abato bajoyininga kye bayita eggaali njogera ku alien skin n'eggaali ye twatuula wano ne nkugamba nti buli muntu yali mu Nsambya hospital ng'akuba abantu buli muntu yalabikira mu video ng'atiisatiisa ng'azanyira ku institute nga Nsambya bagenda munyonya bali banoonya baafuna alien skin ne bamutwala e Luzira amawulire gafulumye nga bakutte bodyguard we sokola video eno oli Uganda toyina mulimu oli mutuuze w'omu Kizungu zone ekisangibwa mu Makinde division mu district y'e Kampala. Omusango ogusooka obunaanibwa omusango gw'okutuusa obuvune ku muntu obw'amaanyi nga kino kimenya amateeka ga Uganda kawaayiro 222. Mulwana Patrick Mugabi Julius n'abalala abatannakwatibwa kigambibwa nti n'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwe-11 omwaka 2024 eddwaliro ly'Ensambya St. Francis erisangibwa mu Makinde division mu disitulikiti y'e Kampala mu ngeri emenya amateeka mwatuusa obuvune Dr. Matogo Zaidi. Obirabye bodyguard bamukutte ne bamusomera omusango gwa grievous body harm bakuba omuntu ebintu bino eby'eggaali ebyokubeera mu zigange zino bigenda leetera abavubuka obuzibu olwedde essaawa zino babanyoonya ate nze nyina biriifu nti bonna bagenda bakwata cause problem eriwo bagenda ne berecording nga bakola ebintu bino kyokka berecording bo balowooza zino zaali ntalo za ku street balowooza baali balanisaani fake gaza sumana eggaali yebekuba amayinja nga tebamanyi nti bali mu kifo ekiri organized ekirina cameras nawe ogamba nti kale essimu yo ogenda deletinga video eyo kamera weziri za kukwata kuzinsambya mu ddwaliro mulimu zi kamera bakulaba ng'oyingira toli mulwadde tolina appointment ogenda gamba court ki mu bana abavubuka bagenda okukwata alien skin ayinza osurvivinga ne mulimu agenda okugenda Luzira amala emyaka nga5 wuliza omusango bamusomedde bamugambe talina mulimo kugamba ali idle and disorderly oli mu kifo ekikyamu mu kaseera akakyamu ate okoze ebintu ebitajja aye ne weekwata ku kamera simanyi bwe bagenda kukavaamu simanyi nti bakasomatuka kubanga guno omusango gwa Nsambya versus alien skin kushaka gwo gwakatandika kyeka mu ntandikwa twabwisaamuko ku maaso nga tulowooza byebino ebya bulijjo bigenda kuggweeraawo naye bagenda gupuushinga kyonna kye babala sikimanyi kikulu initially jjukira alien skin ekyamukwasa yali simu
omuvuka gwe yakuba n'amuggyako essimu n'amuggyako ssente n'amwasoltinga ebintu tuwe bityo naye ate katulaba nga emisango emirala gikola ki givaayo sirowooza nti kigenda kukoma wano emisango emirala gigenda kwongera giveeyo bagenda mutyako ebintu bingi alienskin wasumatuka akantu kano n'atakyuka agenda aba alina ekikyamu kinene nnyo ye ng'omuntu wasumatuka omusango guno n'agamba nti akyali unruly nti aba n'egganga abasumala n'eggaali nti agenda kuba abantu ajja balina ekikyamu ky'amaanyi nnyo alla ajja bamuwadde omukisa ogwokubiri mu bulamu n'agusumatuka guno naye ate ekyennaku kiri nti wagusumatuka sisuubira wawo omuntu alina okugenda mu kkomera tebagenda viiramu awo tekisoboka balina okukwatayo omu ekyembi bayinza okwagala okubakola nga example ngaaga kubakozesa kusomesa balala exactly nga bakimanyi nti okwata omuntu kaliba alien skin n'omusiba n'omuteekako ekijinji n'omuteekako emisango bwe giti omwana omuto amulaba tagenda kukola byakola